Genda okubeera mu Uganda. Yes, naziwulidde. Era kirungi nnyo kigenda kubeera wano eno. Naye ate kibi nnyo nti nze benefits za awards ziraba nnyo kiri awo kinene, except if those awards benefiting a industry yaffe. So sinawulaba bulungi benefits gye ziva ennyo ekinene kuffe nga ba artists ba wano, because ffe kennyini first of all industry yaffe tennakula kutu supporting nga bwe twandyagadde tu supporting. The mamas are really great. Since we were young kids, you all dreamed okubeerako ku Mtv. Naye bw'okula n'ogenda nga winning awards zino zonna, otandika okulaba nti ekigiraasi ekyo kikolera bizinesi abazitegese, ng'omuyimbi osigaza kigiraasi, nalinnya n'ogenda ne weefaako. So nze nga GNL, I love awards because zirina gundi standard gye zisetinga. Naye at the end of the day, nze nga mature artist ayagaliza lugafula aplaningira hip hop and the hip hop generation, ndaba nga the biggest reward that an artist can ever have is to have fans that relate to his music. Nti ba fans bo benyini nga balulatinga ku muziki yawadde besinga obunene. Otherwise amanya gaffe ne brand zaffe zikolera because the profit bantu bategesa award naye omuyimbi tolina kyojjayo kiri awo. Okay, oyogera ki ku ky'okunominatinga hip hop mu Africa, mu Uganda netutafunayo nomination name, temwakola bulungi aba hip hop last year? So kozeko mask nkongere bulungi eno good. So here's the thing, nze na album yange yakafuluma, so my defense is sibaddeewo. Emyaka 5 sibadde mu Uganda, mbadde mu film. Nesooka obuuze betwalekawo lwaki hip hop bamuleka nakkirira emabega. Kwanza nali manyi Entebbe njireseewo wagenda okujjawo another generation, some other person picking up effumu eryo adduke nalyo kitegeera tubeere nga tuli b'amaanyi nnyo, but somehow otandika okulaba nti we haven't reached the goals that we want to reach. And honestly speaking, in terms of material betulrelease nze ngaffe, albums weziri, people put out albums, but are those albums crossing over like the Nigerian albums are crossing over? But Nasty C, what's the album? Zulu Man with Some Power. We all know the title of the album, we've listened to it. But how many Kenyans have listened to the last Ugandan album? So we're thinking out of context ya waka waka, nokutandika reaching out to these other markets. So right now mutusanze tuli mu meeting si ya Uganda yokka, netwagala tu reaching mu South Africa nti bwe babeeranga bo abategesa award mulimu aba South Africa, mulimu aba Nigeria, nosanga nga ne nominations zennyini zigudde waabwe ate zigudde waabategese. That means that these markets or these awards are targeted usually to buli muntu alabirira weewuwe omugabi teyeeseera tukitegeera. Bajjajja baffe muzino engero mwe muyitira amagezi. Nze albamu yange nakafulumya The Spear ekulaga ekkubo ly'amaanyi we liyitira, engero n'amagezi agali mu ngero ezo. So naffe kennyini mu kifo ky'okutunuulira just nti balala be batutegekedde, we should be organizing for ourselves. Nga hip hop generation, we are the second youngest population in the whole world. Generation ento tusobola kugireka bulesi nebeera nga abagikulira abatufuga bava walala, twetaaga abagikulira nga bava waneeno wennyini ewaffe. And when I see these young kids coming up, ndaba talent y'amaanyi nnyo, but that talent needs the marketing. Baganda baffe mu Nigeria gye batusingako, aba South Africa gye batusingako, kati ge magezi nga ba Zamba ge balina, nga Baboon Force gayagala okuleeta mu industry, so that we can move this whole thing forward. And next nominations we zibeerawo nga tubagamba if our boys aren't on that list, because this whole thing, to me, awards are political. From Grammys to Oscars, it's all about power. It's a power play, it's a chess game. It's advertising space. So unless as artists look at our brands at Tugamba, this is how I value it, this is how much work I put into it. If I don't see myself over there, I'm not showing up. Okay, awo wennyini Zamba, ogambye nti gwe oyinza okuba tewaliwo n'aba generation gye mwalekawo tekoze kimala. Tolina mwana gw'ogamba nti naye no Gaya atobye at least yandibadde nominated since we are the host. Yeah, I don't know. I asked which song in Africa was bigger than Big Trill. I don't see a song that crossed over nga Big Trill we are crossing over. Now when you know wenyini waliwo artists be ignoring, I feel nga nze kenyini
nti wano mu Uganda tulina ba artists be ignorance ngolaba. This boy has been putting in a lot of work. He has tried to reach out into it. If I ask my friends in Burundi, my friends in Malawi, they know this name is ringing bells, and you ask yourself, where are they? But this is not a complaint. Sagala Kubera misunderstood nti I'm against the awards, but I'm just saying nti awards zineno kubera waneno should be a wake up call okutunulira nominations ezo nga tetudominate nze ate nga ziri waffe. It should be a wake up call ngaffe bafans abawagira guno muziki ne genre ya hip hop kubanga abawagira genre zinene za hip hop kibeera nti what are we doing okufurthering careers affe n'okufurthering genre yaffe okulaba nti serving abantu baffe better even on a much bigger platform. Okay, Sembayo, alone together category. Yes. Bagambi performance ya lockdown. Yes. Tulabyewo nga mu Uganda mulimu abantu aba performing at least ne kigoinga viral mu international standards nga babadde bali left out. So the disadvantage jendina nti nalaba ezebweru nyingi nnyo eze Uganda nalaba ntono naye definitely waliwo amanya ge bamisinze. I don't want to mention the names, naturally obvious that some names have been totally left out, yet they had a very big viewership. Tineboddeyo n'ogitululira kati ekyaliwo, right? And yeah, Diamond, I saw Diamond's thing, but some of these people had advertising or segera. All this whole thing, the way that it's awards basically are a chess game. Just take ayo nnyo mwoyo mu awards naye nfaayo nnyo ku generation yange kiki represent is because being the leader of the hip hop generation means that we are leaders of the most powerful generation. Let's talk about Bobby Wine's performance in particular. Online concert yakola subira tezandibaddeko ku nomination. I would think that, I don't know, Zandibaddeko nesimanyi criteria boje bagoberera, because awards you might find that kati fe mu filimu oyinza okusanga nga filimu gye walaba nga Denzel Washington akuba essasi n'akaaba basically n'akuyisa through all those emotions nti kiri obvious eno filimu guno omwaka ekubye buli omu okitegeera naye aba awards babeera ne criteria zaabwe ze bagoberera nga ne bwe nagambye mbuno it's a chess game. Everybody makes their decision to which benefiting it. Side chi chikola chi omugabi teyeseera. Yeah. And they have started a hashtag on Twitter saying no way Bebe Cool is influencing everything at the moment. Since it's the government who paid for the awards to come here. I actually didn't even know that fact. The simanyi ya sasulidde award wani ata sasulidde nze badde manyi nti MTV yokenyini ye yetegekedde negamba nti the Pearl of Africa kefune ekintu kyayo because tubadde naffe tulina ebintu bingi nnyo byetukola. So that's what I thought it was. Naye ekyokubeera nti there is this ageist thing. I'm a very fair person is able to side njibuulira kyekiriwo. Binebe complaining mbuno because of the age of an artist nti alekere abato nti ate ono muto nnyo eyandibadde agira. No, everything should be according to merit. Does the person merit that position gye bamuwadde? That should be the question, because wano tetuli mu kusamba kapiira, wano tulikozesa bwongo okitegeera. Obwongo tebukaddiwa, obukadde bugabeera magezi. So fe mu hip hop tulinayo Jay-Z, ba Migos gye bali, ba Zamba bakyalimu, ba Kanye West bakyaliyo, n'obwana obuto. Even Fresh Kid is still playing the same game that we are playing. This is not a sport. You become slower when the more you become older. But the more experience that you have, the more you understand how to satisfy crowd yewaka. No gama to musiki gwe yagala gwe mbanjiwa. Zesira wamu buzibu ifwa obo muyimbi omukulu bamu nominating ze n'abato. Zamba, there are complaints not about nti ono mukulu. But bagamba tayina oluyimba guno omwaka. Tebalina luyimba bonna bebalese mabega balina ennyimba okusinga ye. Era bagenze bazimenya n'ozimenya. Yes, okay. But here is where today ku point eri nabagambi omugabi teyeseera. That's the very, very first thing. Ekyokubiri. Okulaba period omuntu gy'abeera nominating kati album yange ze yakafuluma sijja expecting akubeera nominated this time. Nje expecting mwaka guli omulala.
But I'm so sure Bebe Cool abaddeko n'obuyimba obumu ku TV. Nze nalaba aba Nigeria abajja wano eno nga bayimba kino ekiyimba kyakolera ng'ayimba ng'alina bike. What song is that? Yeah, it crossed over. So at the end of the day, awards ziri subjective. Ekigambo subjective nti gw'olowooza akyategese. Bino ebintu tebabalimba nammwe mbuno bafaani be basazeewo nedda nga bwe nkibagambye omuntu ye kennyini yasalawo n'agamba nze mugabi sigenda kwesera era nange nategekeza Babon Forest nja kusinga gabira bakyali bange. That's it. Awardzi okutegeka oba walikako mutegeka tekitegeeza nti bwe bamutegeka balina bugundi bwakuwaayo favors. Naye favors tebasobola kuwasobola kunominating nga tolina bayimbi bawera. Tekisoboka. My opinion is kyokka kyesikanya nakyo okutuwa category eri yatulaze nga abantu ejjeeko natuteekaawo. However again tulina okukkiriza nti ate baatuyambye oluusi abamu tebanza denominated naye kyetufunamu kyekimu. Mu nsi yonna awards bwe ziteekebwawo zitandika okutunulanga minzaani ezisalawo baani ab'amaanyi mu business. Kati bw'otabeera bw'oteetabaamu utaparticipating bw'otabeera recognized weekanga nga abantu bakulabanga gwatayinza. So kati award ennene mu Africa that is MTV twebeze wano nenominatinga y'abantu baffe ekisooka buli nsi yonna egenda kutunuulira gambe ziri mu Uganda. Kye bakomye okukyogera bwekityo bajja kugamba ziri mu Uganda ati kijja kusigala ku record nti Uganda yategekako ku ki MTV Africa Music Award era ku CV bwe tuba tukola report yaffe nga tukola proposal okuleeta wano Black Entertainment Awards BET tusobola bagamba sebo ffe twamaze okutegeka MTV wano netufunamu ekyo kiba kigenda okujja kuba bajja kubuuza testimonials wategekako ki omugamba nategeka ne MTV ebyo bye tugenda okufunamu tugenda kusinga bifuniramu ku level ya Uganda as a nation. Industry byegenda okufuna bigenda kujja mpola egenda kubeera gradual process. John Black ababeera nominated in actually waliwo gwe badde ngamba bagera postinga nga basaba babalonde. John Black ekifaananyi kye kikole ki kitambulireko waligenda okusaba nomination collaboration abantu bajja kuba bakoze ki kati byebimu ebimu tebijja kuba directing new industry byegenda okufunamu. Olowooza abantu bagenda kuba ku nomination zino naddala bannayuganda kuba kati abasinga batandise okubamu ebitiibwa. Tewali kintu kyali kizze ku table nekitabeera subject to debate nekitafuna negative energy okiraba era ne MTV Africa Music Awards ojja kwekanga nti ebbanga lye bamazeewo bagenda South Africa baafunayo abakikuba babadde Abuja ne Lagos ne bakikuba. Nze kyendowooza okukikuba okubaawo n'obutabaawo be baana baliwo buli ntu byonna kyansuubire naye kyendowooza bannayuganda tebannategeera publicity ebulamu public relations abulamu. However, in my opinion, ndowooza MTV teyagala bannayuganda bategeera about MTV. Balina target audience because bazze balina yabahostinga Ministry of Tourism yabawa terms and conditions mukole ABCD. Byenkakasa nti boli bali mukola tebanoonya buli munnayuganda. Awo wennyini minisita tayogerako naye minisita Kiwanda nabo bagenda kusooka okugoberera y'omuyimbi ng'alinawo at least album Bebe Cool alina album. Minisita Kiwanda wa tourism si bwe nsuubiramu statement eri technical about music. Si alina kimpa ekyo. Mba nsuubira more technical people in that regard. Nsuubira statement about how Uganda will gain at that national level from Kiwanda as a Minister of Tourism. Naye bino ebiri technical of an album determining who is nominated sikisuubira mu ye. And Bebe Cool go mentioninzeeko. Bebe Cool yali abaddeko nominated. Singa ombuuziza nti Selecta Williams bwandibadde okola nominations zino wandigoberedde ki? Nandigoberedde ebintu bingi nnyo naye ngattamu n'ebyobufuzi. Awards bwe baba bazitegeka ani opinionally ani newsmaker gundi appearance gundi traffic atambula ku social networks ezenjawulo ani asinga okudrivinga that traffic mu artists abo ojja kusanga artist is talented vocally able naye nga tadrivinga traffic takola mawulire amenya ali mu kasonda ke. So Bebe Cool yalina ennyimba bannayuganda bazeerabidde era kiri yes palaso ne winning watch buli muntu tumuhandolinga yekka. Nsaba tuleme kubeera nga tugamba nti
Bebe Cool talina kufuna kwa palaso teyakoze eki tubereba amazima in my opinion ng'omuntu akola chats agoberera enyimba ku GNL radio ndowooza nti olw'okuba ekintu kiri waffe Bebe Cool is okay to be nominated because Bebe Cool had oluyimba n'olwasembayo nyini waya mwe nyini mwalukyakalirako wano bannayuganda oliwaddemba okuteekawo debate eya lwali lutya naye want Bebe Banton omuteekawo Pius Mayanja simanyi lwaki Pius Mayanja industry yawana emu tunuulira bweto oyogayo omulaba nemba n'omukisa okutegeka awards nsobola omuwa awards zino wammanga hard working appealing olwokuba nga oli hard working nga toli appealing oyo guy ayimba ayina a unique voice. Another thing, Pius Mayanja nsobola omuwa inspiration agayo ya inspiring ye muntu azze n'akola neyejja mu kiso kya Mayanja family. Olwaliro omwana oyo alina oluyimba baluyita malamu. Bw'oba onoonya unique voices is one of the guys. Bw'oba onoonya stature and structure ekola artist is one of naye simanyi lwaki mu Uganda Pius bamumya amatu n'amaaso. So Palaso ekintu kiri waffe wano bandimuwadde nomination in my opinion kiri waffe after all. However, terms and conditions zitaliwawo Mtv Africa Music Awards. Lwaki ngamba wange buli artist akola tiimu ye neekola. Uyu mwana abadde n'amawulire agamukolebwako amabi naye nga amawulire ago gatambula ate ng'alina ennyimba nga bannayuganda batuka ne bagamba waaye onwaji waffe era ffe mu mawulire katulimu nze am one of them. Nze uyo artist wange akoze abadde n'ennyimba olaba ne luno oluli latest manya everything lundaga nti ate luli mukwambuka ndowooza tebandibadde intimidated wenwaji bandimugasse ku vinka tebiriiko mutulinka abadde alina okugatibwako era my opinion is awo batukoze bubi jjukira lwokyagendanga mu nsi n'otegekayo World Cup eno ye African Nation Cup eya Creative and Performing Arts of Africa. Bw'ogendanga mu nsi eyo kakasa nti abantu ba stakeholders bayo tebasigala na bibuuzo bingi nga mu lockdown yaabwe aba MTV ki tebaabadde bakujjukujju bakalabakala bakimala. Eyo jingo ya Bobby Wine bandibadde baginominatinga. Eyo jingo ya Bobby Wine bakubye ebbali. Era kyekyo kye nkugamba nti ekikola Music Awards as a business, politics and propaganda, terms and conditions zikicking out some artists ate ne zireeta on board others abasobola okubeera into beds with the organizers. So ekyo kyali political olina okuzanya ebyobufuzi nti jingo yoyo omwana ozimanyi Bobby Wine naye ate ekyo tekigobesaamu Bebe Cool. Ekyo tekigobesaamu Bebe Cool wayase kati bwe tugenda ku lockdown experience ya Alone Together yaba all stars bakola ne bayiba nalaba mu timi from Nigeria nalaba mu Yemiala de n'abalala bonna kakati ono ye simanyi lwaki tebabadde na byabufuzi kuba bye bisalawo awards ne bano aba MTV timu eri ku ground ebe ndabe ekimanyi nti mutuula nogamba kanneemu kanabiri kafumba mwanyi kata konkomesa n'amazira Bebe Cool ne mudamu kanneemu kanabiri kanabiri spicy kakati bw'otasuula ku Bobby Wine nga tuli mu Uganda yetegesa awards ezo Bobby Wine nga ya organizinga 2 online successful concerts jingo yene kwa Namibia, South Africa, Botswana, Angola bigiberako politically and professionally, technically guy mbade muteka on board. However abaleta sobola hey brother award bazize the awards world over kicking out some artists, there's later others on board. It is so unfortunate. MTV Africa Music Awards says recognize Kenzo. Kenzo alinganga senyika. Nebo okolotia ajja kufuna nomination indala. I'm telling you, Uganda has had them several artists, successful artists. MTV ngazili wangu nga nomwana oyo abadde akola successful notamu nominating. Oba tomanyi ky'otukoze. Olowooza abayizi bagenda kwaniriza awagizi abatanominating. Ekibuuzo kiri nti okuzaaniriza n'obutazaaniriza MTV banaaba bamaze okufuna ebyabwe. For example, ebimu ku bye beetaaga from Uganda organizing awards ky'obola bw'otunuulira MTV besi they don't play Uganda music.
Bamanogamba, the awards, I think that the part of Africa, they played Davido 3 songs, Wizkid 3 songs, Diamond Platinum's World Rock of Europe, never come here, the awards, MTV Africa Music Awards, come for 14, all the part of Africa, the part, the Mamma Kutula Pali, the one never Kuba Timmy, Tenny, never Kuba Simi, never Kuba Yemiala. The award! Uganda. My opinion is Bana Uganda okuzaaniza n'okutazaaniriza MTV yafuna ddala abayimbi actually obadde ndabyeko ku Instagram abantu abawagizi batandise okugamba Wininwaji lwaki taliko ne palaso Wininwaji n'abagamba abo batosobola kulaba baby olabaani olutalo lwatandise dda actually awards zigera tuleka nga tuli mu bizi era bagera okukola entertainment shows over the weekend bagenda kunyumirwa debate zigenda kuba zinyuma kuba Wininwaji alabooto olaba fire baby olabaani and my opinion oba olabyani Kenzo batomu nominations palaso ogambye kuba bajja kugamba edda bayasaba taliiko nnyo yakafuna malamu mugoberere okuva emabega buba ddala nga bwe batuwadde eno eyaffe award yaffe we tweyabiza actually iye asi abalema actually si abalema naye bo bwe bayagadde tufaanani batutiisiza okugenda mu muliro actually another debate is are we winning mu awards ziri endala kino debate endala are we winning oba batudotinze naye abayimbi ba wano si bonna nti bagenda kuzaaniriza olw'ensonga abamu bajagala yesige tebannonda naye owaabikyuka tweyagale semyekozo an opinion leader newsmaker yaleeta Kenzo where I am telling you bwe bategeka music awards world over banoonya ani asobola okukozinga traffic agenda okuvaamu ssente tufune ssente mu telecom companies ani asobola kubanga bino bye tuli mu kwogera olunaku lwaleero bijja kuba ku MTV bwe baana bagenda mu maaso events zonna n'amawulire agali mu kukolebwa bigenda ku YouTube yaabwe ne babifunamu ssente ani asobola okukola ekyo Kenzo is among those naye Kenzo terms and conditions, politics and propaganda of the awards days on those are but professional and technically abadde qualifying. Omuntu okunominatinga mu award yenna olina okubanga okkiririza mu bigendererwa bya awards eno. Mujjukira people bwe zaabeereranga wano. Ng'olwo bagamba nze sibikola ki? Sizikiririzaamu. Kuba ziba ne enkola n'olukwakulizo. For example, edda waaliwo awards bayitanga Gramophone Awards. Kati bali bateekamu ba superstars bokka bazanyi ba firimu kati ba artist Elvis Presley Kenny Rogers bagamba naye ziri wano mu Hollywood petugwerawo ne baka people with disabilities Grammy Awards era Grammys wezitandika okwenvolvinga abooluganda abakozi n'abamukinira emikwano waliwo awards endala American Music Awards zabeerawo nga abagaya bamu bagamba ffe tusosolwa kulagana manyi tulina ne team tukole black entertainment nibakolezaabwe ekisembayo it goes back to the target audience and niche eya MTV Africa Music Awards bayina a certain group of age kyobula nti bebe kulu yabayise mu nkwawa weswi najabeera muli munda naye is it banned anywhere two-face Libya I know what Linda yemyaladde some 1 to 3 years tajja kuddamu kubaamu ne Tiwa Savage bayinza okuba bajja tulabako eba business kati oyala kuŋŋamba nti era kamiliyoni eradde mu ebyo kamiliyoni yawangula adde bona ebintu alina kunoonya bwa meeya Bobi Wine wange babeere mu ebyo Bobi Wine kyenkanya kiri kimu tosobola kurecognizinga manya alone together bibadde bitya noleke gentleman who organize successful concerts online two of them now producing a successful, a good, a relevant jingle, ne cutting across Africa and world over. No muleka. Politics so far, simuluji nyeri awards ezo, nti Kenzo ngali bali, nga Bobi Wine ali bali. No gama mbwini nwaji toma manyi. No ntegeza n'abasinga bonna bonna nga bwe mbalabe batyo. Ogenda kubiwulira. Ba njala okubulira nti awards kantiddemu okusembayo. Tegaba mazzi ga kidiba. Bategeka awards ezo ne batuula nga bakimanyi actually okimanyi nti singa onoonyereza ennyo Kenzo alina ebiyinza okuba nga tebigenda bulungi wakati we ne ba-organizers okitegedde Kenzo okubanga w'amaanyi nga nange bwe mukkiririzaamu
awards zonna tezijja kujja zimulabewo tezijja kumulabawo kyobola nti abadde ne recent nomination yawo ekyo tekimugana kuba nti actually yali abaddeko nominated. Nze I believe nti tukkirize ebyobufuzi ebyabadde mu awards zino era ebijja okuba mu awards zonna nezibeera mu Uganda zibaamu ebyobufuzi. So it is just unfortunate nti Kenzo waffe teyabadde ki nominated. Thank you so much.